Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más a esta actividad de Diálogos en Red, encuadrada en las actividades de Santa Cruz Cómic 2021. Esta tarde tenemos a uno de los invitados más especiales del salón, que es Dave McKean. Thank you for joining us. Yo voy a estar aquí como traductora, básicamente, ¿vale? Para transmitir las preguntas que las personas que nos estén viendo en directo, eh, pues le dejen en el chat de los comentarios, pues yo se los voy a ir traduciendo a él, así como traducir todo lo que nuestro invitado nos vaya comentando a lo largo de la entrevista. Antes de comenzar, además, les recuerdo que Santa Cruz Comic está organizada este año por la Fundación Cinemas Cómic en colaboración con la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna y contamos con el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y contamos también con el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Sin más, antes de comenzar con nuestra entrevista, les vamos a dejar con un vídeo de nuestros patrocinadores. Muy bien, pues como les comentaba, esta tarde tenemos a Dave McKean con nosotros, uno de los ilustradores de Gran Bretaña más renombrados en el mundo entero. Ilustrador, diseñador gráfico, fotógrafo, director de cine. En su repertorio de obras cuenta con obras con títulos como Casos Violentos, Los Lobos de la Pared u Orquídea Negra, entre otros muchos. Una de sus colaboraciones más celebradas a nivel popular son las portadas de la serie de Sandman, que además lo tuvimos con nosotros en una exposición en el Salón del Cómic del 2019 aquí en Tenerife. Dave es un... Él repite con nosotros este año su asistencia al salón y además contamos también este año con, aparte de esta actividad, contamos con una magnífica exposición presencial de las 30 que tenemos este año en el evento, que está en el Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife, de una serie de originales de él que es Nitrato. Eh, a todos los que les interese un poco el tema del terror y de un poco la sugestión oscura de la ilustración, les invito encarecidamente que se pasen por allí a verlo. Además, entre sus reconocimientos destaca el World Fantasy Award, al que ha sido nominado en 5 ocasiones y que recibió en 1991. También cuenta con el premio Spectrum, al que fue candidato en 6 ocasiones y los ha ganado en 3, el Alf Art, el Pantera y el Harvey, con el que fue, bueno, o sea, la ganó con su obra Cage. Y bueno, además este año recientemente ha publicado su última obra que es Rapture con Dark Horse. Um, so I would like to begin this interview, David. Thank you for joining us. How are you? Pleasure. Pleasure. It's nice to be here. I I'm wish good. I, I wish I was there. That's the thing. Yeah, of course. We also would like to have you here. El invitado nos comenta que le encantaría estar aquí con nosotros y yo le comento pues que eso que a nosotros también nos encantaría. Let's see if 2022 come with some news, some good news Let's for hope us. so. So I would like to begin this interview with you telling us about a new book that you have just published, The Rapture. Yes. Tell us about it. Okay. Well, it's a comic. It's a graphic novel or novella. Mhm. It follows a character called Sokol, who is a hunter of some
kind in some strange realm. But there's also another narrative, a parallel narrative, which is set in our world at the end of the 19th century, following a writer called Arthur, loosely based on the horror writer Arthur McKean. And it's inspired by a wonderful strain of natural history writing that's around at the moment. That was my number one inspiration. Two was current events, really, the state of the world. Just wanted to write something about what was happening in the world. Just a And second. Just a second. politically, sorry, carry on. No, it's because I need to translate everything. So as Oh, I see. as I Sorry, will forget. I'll So do shorter yeah. sentences. Okay. Vale, nada. Bueno, nuestro invitado nos comenta que este nuevo libro que ha publicado es una novela gráfica, que además es escrita y ilustrada por él, es una obra única. Es sobre two characters, right? Yeah. Two characters between two words. Yeah. Son dos personajes que viajan más o menos entre dos, o sea, en el mundo real, o sea, en el mundo real, pero digamos que son como dos almas que están viajando una en tiempos diferentes y que están como entrelazadas, ¿no? So, keep going, please. Okay, so one of the stories is about a writer who has recently lost his wife and gets involved with an occult group because he feels that there's another world out there, and I think he really just wants to see his wife again. Vale, una de las historias, o sea, uno de los personajes está basado en un escritor que ha perdido recientemente a su mujer y que se une a un grupo de culto, de esoterismo creo que es, para que vuelva, o sea, está obsesionado con la idea de volver a encontrarse con su mujer. And then there is this other realm where it's loosely a political satire, not specifically, but generally about the fact that money corrupts everything and certainly corrupts politics. Bueno, esto nos lo comentó antes también, que un poco la idea de escribir este libro era para retratar un poco lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista político. Y lo que nos acaba de comentar ahora es que la otra parte de la historia, o sea, el otro personaje, encarna un poco pues esa parte de cómo el dinero puede corromper toda la política. So these two worlds touch and bleed and comment on each other. But are they separate words? They are separate because the story of the writer is a real is takes place in our real world, whereas the other realm is the world of the imagination. It's not real. Vale, vale. Pues nos comenta que son, yo le preguntaba que si son dos mundos efectivamente separados y sí, en el sentido de que uno es el mundo real y el otro es como el mundo de las ideas, el mundo de la imaginación. Um, is this your first solo? I mean, is this the first time that you're working alone with the story, the story and the illustration? No, I've made two previous long books. One is called Cages. I think you mentioned it in your Yes. introduction. That was quite a while ago. And then a few years ago, I did a book called Black Dog, The Dreams of Paul Nash. And then I've also done an erotic novel and many short stories and mid-sized stories. So no, I've always written and drawn my own stories. Nada, le preguntaba que si era la primera vez que trabajaba en solitario, pero me comenta que no, que ellos evidentemente es un trabajo en solitario completamente. Y también el que me comentaba también which was the Black Dog, you told me. Black Dog, yes. El perro negro también fue una historia completamente que la hizo solo él. Y ha tenido también una serie de novelas gráficas eróticas que también las ha eh, ilustrado y escrito completamente él. David, a question, which is the
most difficult part of working alone with the illustration under the schedule of the writer? The most difficult part is always finding a subject that is strong enough and makes you passionate enough to live with it for the 2 years or so that it might take to create the book. But you mean the story? I mean, to find a story that passionates you to keep going. It's even before the story. It's a theme. It's an idea. It's something about the world that you feel you must deal with and you must tell other people about. Vale, yo le preguntaba que cuál era la parte más complicada para, o sea, a la hora de trabajar en solitario con el guión y con la parte de la ilustración, y nos comenta que un poco lo más complicado es encontrar una idea que luego se convierta en una historia que uno quiera darle toda su pasión y todas sus ganas para poder trabajar a lo largo de X tiempo que dure la creación del libro, la novela gráfica en sí, y darle, meterse de lleno. Ah, And also something that you feel you've got a unique point of view on, something hopefully original to say. There's no such thing as a new idea, but hopefully you found a new way of saying it. Nos comenta una cosa very beautiful what you have just said. Nos comenta que también una cosa muy importante es encontrar algo que sea novedoso y que uno quiera poder, o sea, quiera contar de una manera un poco distinta, que no existe, según nos comenta, que no existe nada como algo completamente nuevo, pero sí una manera distinta de contarla y pues eso es encontrar esa joyita, ese diamante en bruto para poder sacarlo adelante. Um, from where do you take your experiences when you're creating stories? Well, really, sorry, that's my phone going off. Oh, stop it. Sorry, technology. Always in the middle. Yes, I don't get inspired by technology. Well, but you use it to work. I have to use it. Yeah. Uh, but anything else. Mhm. So travel, people I know, experiences that you go through in the different stages of your life, getting older, having a family, falling in love. Other people's work can be inspiring, and I'll make notes and file them away, and I have these sketchbooks, and slowly they get full of little notes and ideas about things, and slowly a story, a book sort of evolves from all of these notes. Bueno, yo le preguntaba que de dónde tomaba la inspiración para a la hora de crear historias y de conseguir precisamente esos puntos de vista un poco novedosos a la hora de contar una historia y nos comenta que pues, básicamente es la experiencia, viajar, vivir, escuchar a la gente, conocer a gente diferente, enamorarse, desenamorarse, su familia y sobre todo una cosa que le ayuda muchísimo a la hora de plasmar y desarrollar sus ideas son los sketchbooks. El cuaderno de notas de un ilustrador, básicamente, que es donde plasma todas las imágenes que ve y las va desarrollando. It's very interesting. But it's why the scary part of your work? Why the scary part? Yeah. Well, I don't think it's all scary. I think um, there are passages of things that are funny and things that are warm and human, and I hope it's about all aspects of life, and some parts of life are scary. Some things that we face, that all of us face, the loss of a loved one, people in danger, things going on in the world. These things can be frightening, and so I want to try and deal with all aspects of life. Yo le preguntaba que, o sea, siempre me ha llamado mucho la atención que una parte central de su trabajo es el terror. Entonces le preguntaba que
por qué esa temática tan recurrente. Y nos comenta que es un aspecto de la vida pues que él quiere tratar en sus obras, plasmar en sus obras, porque está presente a lo largo de toda la vida humana, perder seres queridos, enfrentarse a situaciones que uno desconoce, y es algo que quiere tener muy presente en sus trabajos. Um, Tell me, go ahead. I was going to say it's especially interesting dealing with scary things or difficult subjects in a children's book because a book is a safe place. So it's a place Yes. where you can gently rehearse these very dark and difficult things in the safety of a story and a book and an ending where everything comes out okay in the end. But you can rehearse these difficult emotions in the context of a story. Wow. It's very beautiful what you have said. Uh, Bueno, nos comenta que algo muy curioso y que un recurso bastante bueno a la hora de tratar las historias de terror es con los libros infantiles, porque traduzco literalmente, según nos ha comentado, los libros son un lugar seguro. Entonces, desde un libro uno puede plasmar o revelar un poco lo que son las historias de terror poco a poco, cuando a lo mejor en una historia de un poco más para adultos es un poco mucho, o sea, es mucho más violento o más, no, o sea, no violento, sino un poco más impactante. Pero desde el punto de vista de los libros infantiles, pues eso es muchísimo más llevadero, un poco más sugerente tal vez. Um, the part, most of the part of this interview, the most rich part, is that we want you to talk with all our audience. Okay, so okay. I'm going to. We're having a lot of comments here in the chat that we're in the chat in the streaming. Okay, so I'm going to start reading some. Okay, Okay. so Lucas Morales, our director, say hello to you. Hello. Buenas tardes, Dave. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuándo vemos una serie de ilustraciones sobre la laguna? Creo que te gusta mucho esa ciudad. Um, when will we see a series about La Laguna, the city of La Laguna here in Tenerife? I think you might be talking about the little travel books that I do, and I am going to do one about Ah, La Laguna, or maybe Tenerife generally, but certainly La Laguna. And oh, we've started it. I'm doing it with my daughter, and she's done a lot of drawings and monoprints already. And I've started, so I'm not sure when, but we're working on it. oh, nice. Oh, beautiful. Nos responde que tiene un proyecto en curso ahora mismo que es como una especie de, it's like a travel guide, you said? It's like a sketchbook, really. It's a collection of drawings and images inspired by our visits to Santa Cruz and La Laguna. Vale, pues nos comenta que es básicamente como una especie de sketchbook que va a tener, pues eso, ilustraciones inspiradas en su experiencia cuando visitó Santa Cruz y Tenerife, y probablemente sea también de la propia isla. What a beautiful, very nice. Good. Then we have a Yolanda Volpe que dice, obra compleja, interesante. Te mando, she sent to you a regard, and she said your work is very complex and very interesting. That's very nice. Thank you. My daughter's name is Yolanda as well. So Oh, really? yes. Nice. And then we have Reyes Amador. Uh, vi la exposición de la Galería Artisar, una maravilla. Oh, she's talking about the when Nitrato, the Yes. series that you have here now we have now in Garcia Sanabria was in La Laguna, and Yes. she's saying that it's marvelous. In Thank fact, you. it is. We're going to talk about that after Okay. this round of questions. Okay. Um, Carmen Blanco comenta, al ser una obra en inglés, ¿será posible conseguirla en España? Okay. Um,
creo que Carmen está hablando sobre Raptor. She's asking, as is an English book, it's gonna be possible. It's possible to find it in Spain. She's talking about Raptor. I think it is coming out in Spain. I think there's a publisher called ECC. Yes. Yes, as far as I know, it's almost out. Vale, sí. They've sent me a proof of the cover, and there are some extra pages in there of sketches and drawings that were not in the American edition. So I think it's nearly out in Spanish. No, bueno, Carmen nos comenta que ya realmente debería estar publicada por SS Ediciones, efectivamente, y que bueno, que además le mandaron o sea, él lo sabe que está ya, si no está publicada ya, está en camino porque le han mandado pruebas de edición y todo y encantado. Genial. Después tenemos a Daniel Hernández que dice, buenas tardes. ¿Cómo definiste ese estilo tan característico que tienes? How did you find or define that a specific style when you are drawing and when you are illustrating or when you are telling a story through images that you have? Well, the style usually comes out of the text. All of the answers are in the story. The Oh, nature of the story, the atmosphere of it, the style of it, the sort of nature of the people in the story, the characters in the story, all of those things kind of tell you what sort of drawings to do. Whether the characters are very confident and bold, well, that needs a certain kind of mark, or whether the story involves people who are very fragile and on the edge, that would be a different kind of image. So all of the answers are in the text. You just have to read the story and start to see what those images are. nos comenta que todas las respuestas a la hora de escoger un estilo u otro llegan a través del guión, o bueno, o puede ser también de la historia, incluso previamente de que haya un guión, simplemente una historia, un texto con una historia. Nos comenta que es una cuestión de la atmósfera, de entender a los personajes, de las situaciones de los personajes. Evidentemente, un personaje que está a las últimas o que está en una situación de límite pues va a tener un estilo y va a tener o sea, se va a plasmar de una manera completamente diferente a un personaje que esté a lo mejor en un mejor momento. Pero al final todo está, o sea, todas las respuestas están en el texto. But I think that Daniela, it's asking about something more general. I mean, Okay. how did you arrive to this very characteristic style that you have? I mean, because when I see a comic in a specialized library bookshop, and I know that it's your work All right. because it's you. And I think that she's asking, how did you arrive to that point? Well, I don't think I have a really fixed style. The drawings in cages are very different from the ones in the earlier books, the Batman book and things like that. And Hmm. my drawings in Raptor and Black Dog are, quite different from the images I would make for album covers or film posters or, other projects. So I tend to try and just find the best images, the most powerful images to get across that particular story or that particular project or idea. And I arrived at the style the various styles that I use. One from just trying new things, always trying new things, and also I was at art school and I just tried everything I could at art school. Bueno, nos comenta que él no considera que tenga un estilo fijo, que también se deja mucho llevar por el tipo de proyecto, el tipo de historia. Evidentemente, el estilo de Raptor o de Cage es completamente diferente al estilo que hacía para las historias de Batman, por ejemplo. And also, it's connected to what you said before, that it's about what the story is asking to you. Yes.
because the Very much so. projects, I mean, the projects that you have for Vertigo or DC are completely different that you have, for example, for something like violent cases, for example. Completely different. Hmm. I think probably the only thing that you could find to link them all is I really love a kind of work that I would call expressionism. That was it began at the beginning of the 20th century, and it was very much about expressing not just what something looked like, but how it felt. If you're drawing a person, you don't just draw what they look like on the surface. You try and get inside the mind and express what they're thinking and feeling. Nos comenta que, bueno, yo le preguntaba, o sea, le respondía que también estaba, esto que les acabo de traducir anteriormente estaba conectado a lo que nos decía antes de que todo es cuestión de lo que le pide la historia. Y él comenta que si hay algo que es muy marcado en un poco, si él tuviera que tener un hilo conductor de sus ilustraciones, sería el expresionismo. Con el que utiliza un poco la técnica de entrar en la mente tanto de la obra, del personaje, como incluso del propio espectador, para hacerle sentir a través de las imágenes muchas sensaciones. Sí, efectivamente sí. Em, and that's something that you have uh, done very good in Nitrato. I mean, it's an experience. Good. Yeah, it's a complete experience, not about the scary part, but for the visual part. I mean, you apart that you use a lot of materials, different materials, like textures, that give the image more power and more impact in the person that it's looking to it. Um, it's yeah, it's expressionism. Yes. Ha, And well, mhm. especially with those images because they're inspired by very early cinema, films that were made between 1890 and 1929, silent era. And Mhm. that's when expressionism found its voice in moving pictures in films like Dr. Caligari and Nosferatu. Nosferatus, Nosferatus. I love that film, Yeah. and you have illustrated it very very good from my point of view. How did you? Oh, let me translate Yeah. this. Bueno, yo le comentaba que precisamente el expresionismo es un recurso que utiliza muy bien en la serie de Nitrato y que efectivamente mm, no solamente por los materiales, los diferentes materiales que utiliza, las texturas que mezcla, los juegos de luces y sombras, es una obra que impacta muchísimo a la persona que lo está viendo, ¿no? Y él comenta que sí, que efectivamente esa era la idea y mucho más con nitrato, y es su idea en toda su obra, pero mucho más con nitrato, porque además está inspirado en una serie de películas como Nosferatus o Doctor Calgary, que em, están, se crearon en esa primera época del siglo XX que pues impactaban, o sea, que utilizaban muchísimo el expresionismo y que es la idea, ¿no? Am, y otra cosa que nos comentaba antes, que, no, que se me olvidó traducir, es que él utiliza, o sea, parte de su estilo y de su marca personal a la hora de ilustrar es crear continuamente, o sea, probar continuamente cosas diferentes. Cuando estaba estudiando en la universidad, siempre estaba continuamente probando técnicas distintas, materiales distintos, y eso pues ha sido un poco el hilo conductor de lo que le ha llevado a tener el estilo que tiene hoy en día. Um, I have a curiosity, a personal curiosity. How did you uh, arrive to nitrato? I mean, from where it's coming from that series? Um, well, I found the first book, the very first book I bought as a very small boy, was a book of horror film stills. It was a book about horror films, The and first book that you read? the first book I bought, I was given Oh.
Okay. I was given a prize, a voucher from my school, a book voucher, Okay. to go and buy, I think they hoped, an educational book, but I bought this book on horror movies. Vale, nos dice que, bueno, yo le preguntaba que de dónde se inspira, de dónde sale la serie de nitrato que tenemos ahora mismo nosotros aquí en el García Sanabria, y nos comenta que, bueno, la primera parte, que lo primero que el primer libro que él compró, que viene de un premio que le dieron en el colegio para que fuera a comprar a una librería algún libro, fue un libro de películas de miedo. I bought it for Dracula and Frankenstein and all of those things. But the images that really got under my skin were the much earlier ones by filmmakers like Murnau and Dreyer and Méliès, Georges Méliès. And I couldn't believe these images. I couldn't really see what was going on. The images were scratchy and dusty and black and white, and they just really got under my skin. Vale, nos comenta que obviamente en ese libro pues leyó cosas sobre Drácula, sobre Frankenstein, pero las imágenes que más le impactaron fueron de películas muchísimo más previas, de directores como los Méliès. Can you repeat the names of the directors? Dreyer, Carl Dreyer, Dreyer, Carl Dreyer. and Oh, Méliès. yeah, Did you sí, los say hermanos Méliès? Méliès. Sí, Murnau sí, sí. is the other one. Murnau. Mena, ok. Who made Nosferatu? Nosferatu, vale, pues, básicamente, esas películas un poco mucho más antiguas, con recursos mucho más limitados, pero con una inventiva y un impacto de imagen muchísimo más potente, pues, fueron las que a él le quedaron completamente grabadas y traduzco literalmente under the skin, o sea, le quedaron a fuego, en la mente y o sea, en su piel. Go ahead. And so a lot of the work I've done has been trying to capture that feeling, that strange feeling of another realm, that flickering light, the scratches and dust and feeling of a strange other world, of shadows and flickering light. And I really love those images. And so I got to the point where I wanted to go back and actually really look at those films and not remake the films, but make a collection of images that sort of reinvented or recreated those stills for myself. Vale, nos comenta que desde ese entonces y en toda su obra pues siempre ha estado muy obcecado en recrear esos sentimientos de sosiego ante esas imágenes tan scratchy. So I understand the word in English, but it's hard to find a word in Spanish. But um, como, o sea, sí, como muy oscuras, ese juego de luces y sombras de el mundo real y el mundo fantástico, lo que puede ser y lo que no es. Y con esta serie, pues quiso un poco volver a esas películas que tanto le habían impactado y no rehacerlas, evidentemente, pero sí eh, trasladar a las personas que lo vean, pues esos sentimientos un poco de um, let me find the word. It's because I understand it I mean I know the word in Yeah. English, but I'm not the sorry, not the in Spanish. Sí, desasosiego creo que sería el término, ¿no? Entonces por eso. Go ahead. Well, so the idea really was to just try and understand what it is about those images that makes them so compelling for me. And in watching the films again, what I realize is that they are not realistic. They're not trying to just represent the real world like a lot of films now are. They look very realistic. They're not that. And also, they don't give you all the information. They don't give you speech and sound. You have to really pay attention and understand what the actors are, the emotions in the actors. And they invite you as an audience to be creative and to be engaged and to put the story together. They supply half of the story and you have to intuit
you have to understand and work to create the other half of the story. Wow. Nos dice que, bueno, que efectivamente una de las cosas que más busca, o sea, que persigue con esto es recrear esas sensaciones o sea, obviamente las imágenes, lo que él decía era que las imágenes que ve, obviamente no son reales, pero que de alguna manera son tan potentes, son tan impactantes que enganchan y que te obligan a estar en tensión, que te obligan a estar completamente inmerso en esa obra, y es lo que un poco buscaba con Nitrato. Well done. You want to add on more? No, I think that's where I am with that, really. And I've just been over the last 10 years drawing and painting in between other jobs, making more and more drawings and paintings inspired by this world of cinema, including, you know, more than half of the silent films that were created are lost. So you have another sense of a whole other world that is gone. And you see the odd photograph or a review or a poster, and you get a sense of those other worlds as well. So it feels like ghosts out there, and I'm trying to represent them as well. So you're trying to get back what that image has have lost. Yes, yes. And also why it meant so much to me as a small boy and still does now. Nice, it's very beautiful. Nos dice que Do parte... Sorry? you need to translate? Yeah, of course. Nos dice que parte o sea, su trabajo en esos 10 años ha sido precisamente recrear esas imágenes que él vio tan joven y que tanto le impactaron. Y lo que yo comentaba que era una cosa muy, muy bonita era que obviamente está todo inspirado en ese mundo cinematográfico un poco más antiguo, y parte de lo que él busca hacer es traer de vuelta esas sensaciones o es la percepción que se ha perdido de esas imágenes, porque con el paso del tiempo, pues evidentemente las circunstancias cambian, las sociedades cambian, el contexto cambia y se pueden interpretar de una manera diferente. Y él lo que busca precisamente es recuperar pues lo que él sintió en su momento y lo que entiende que los creadores principales querían plasmar, pues él lo quiere recuperar con su obra. So, let me read you more questions and comments that we have here in the chat, okay? Okay. Pedro Julio Pérez comenta, buenas tardes. Una pregunta, ¿crees que el público europeo es más abierto para comprender y apreciar tu obra que el conservador público americano? Do you think that the European public is more open-minded in order to read and learn and understand your work than the American one? By my work, do you mean Your British work? stories, British work or my work? your work. Oh, my work. Mhm. Okay, that's nice. That's nice. But was there a question, or is that just a No, nice? it's a question. I mean, he's asking you if you believe that the I'm sorry, the European public it's more open-minded and it's more prepared to understand your message and your work than the American Oh, I see what you mean. public. I see what you mean. Honestly, I wouldn't, not necessarily. My books, my publisher is American, and we sell, very well in America. I tend not to do very, very mainstream books. Fact. And so, but there is a good audience in America and England for more unusual and more challenging stories. And in mainland Europe, there has always been a much stronger audience for
a wide variety of different kinds of stories in comics. So I'm happy on both sides of the Atlantic. I'm going to ask you another question after I translate because Okay. that's very interesting part. Nos comenta que bueno, que él está bastante satisfecho con ambas orillas del Atlántico. Sus editores, muchos son americanos y sus historias se venden bastante, se venden y se consumen bastante bien en América. Y no es una cuestión, o sea, no considera que sea una cuestión de que el público europeo pues esté más abierto a interpretar o comprender sus historias, sencillamente que pues son targets diferentes y se crean historias completamente diferentes y hay espacio para todo. Evidentemente el público a lo mejor europeo es un poco más eh, perceptivo a la hora de aceptar obras un poco más complejas, pero también se distribuyen igual de bien en América. Um, is there a big difference between the American industry than the European one, from your Well, point of view, from your experience? from my experience, Uh-huh. there is a difference, but the American industry now is quite large and quite fragmented. There are many different kinds of publishers. There are the mainstream Marvel, DC comics that I'm not involved in anymore, and I don't really pay attention to those things anymore. But there are lots of smaller publishers like Fantagraphics and oh, my brain's gone blank. Drawn and Quarterly, and then there are many book publishers like Abrams who are putting together comics. So it's expanded in many more interesting directions. It's not as narrow as it was. Whereas in Europe, it's always been much more. Huge. It's been bigger, but also more varied. There've been Okay. many more different kinds of books. But in Europe, I've noticed a tendency towards, a lot of emphasis on manga reprints, and which, I don't think is necessarily a good thing. So, both sides of the Atlantic, there are some great points and some narrow-minded points. So they're coming closer together. When I started, they were very different. Vale, yo le pregunté si percibía mucha diferencia entre la industria americana y la industria europea desde su propia experiencia y nos comenta que actualmente pues en América el mercado está muy fragmentado y hay espacio para absolutamente todo. Obviamente hay una industria mainstream de DC y de Marvel muy grande que él realmente no le da su atención, no trabaja ahora mismo en esa industria, pero que desde luego hay espacio para absolutamente todo. Al principio, comenta que sí era mucho más estrecha, más cerrada, mucho más encorsetada en lo que el público pedía y ya está, pero hoy en día hay muchísimo más. Y en Europa nos comenta pues que desde siempre ha sido una industria pues muchísimo más variada. Obviamente más grande, pero mucho más variada que lo que era la industria americana cuando él comenzó. Y que actualmente, pues, un poco ocurre más o menos lo mismo. Hay espacio para absolutamente todo en Europa, y comenta también que ha visto que el manga está tomando muchísima potencia en Europa y que, bueno, que hay, como les he comentado, hay espacio para absolutamente todo. Um, so do you think that the European reader likes more manga than American one? No, I suppose I haven't expressed myself very well. I think what I mean is when I started the American, for example, walking around an American comic convention, Mhm. they were all the same, and it was all superheroes, and there was a tiny little bit of other things, but it was mostly all mainstream stuff. Whereas in Europe, it was very, very varied and always challenging and interesting. Whereas now, I think the American industry has really fragmented and become much more varied, Mhm. and I would say the UK one as well.
Whereas in Europe, when I go to Angoulême or something like that, it's kind of more mainstream. There are bigger publishers with much more mainstream books, and the really interesting ones you've got to really search for now. So I think they've kind of grown together a little bit, which I think is a shame as far as mainstream Europe goes, and great for America. But they're just cross-pollinating, I think. Ya, ok, vale, vale. Nos ha clarificado un poco lo que ha dicho. Y bueno, básicamente, pues lo que les había comentado antes, y que ha hecho un matiz, y es que la industria, pues, americana y europea, pues, de alguna manera como que se le ha dado la vuelta. Cuando él empezó, la industria americana era mucho más mainstream. Cuando ibas a cualquier evento de a alguna Comic Con o lo que sea, todo era superhéroes, era lo mismo. Y ahora pues es muchísimo más variada, mucho más fragmentada y mucho más. Cosa que en Europa lo que está sucediendo es que un poco el efecto contrario. Ahora en los eventos, cuando él va, por ejemplo, al Gulem, eh, tienes que buscar realmente lo interesante, lo curioso, lo distinto entre todas las editoriales, o sea, toda la industria mainstream que hay ahora mismo hoy en día en Europa. So, do you want to add something more? No? Okay, I'm going to read more questions, okay? Okay. So Sandra Cabrera nos dice in English. Okay. Hi people, thanks to be here, Dave. It's a pleasure. I would like to ask you, what would you say to a person who wants to do the same as you? Let me translate it in Spanish, okay? Yes. Nos pregunta, gracias, o sea, nos comenta, gracias por estar aquí, Dave, es un placer. Me gustaría saber, ¿qué le dirías tú a una persona que quisiera tener, o sea, que quisiera hacer lo mismo que tú? Well, it's very difficult. I think if you're young, if you're at school or something like that, and you are interested in maybe having a life in the arts, in having a creative life, I've tended always to recommend people do go to art school. It is 3 or 4 years where you just get a chance to play and question yourself, discover who you are, what you want to do, what you want to say, and how you want to say it, with no commercial pressures and real world pressures on you. So I always encourage people to go to art school. Bueno, nos comenta que, sobre todo para un público joven que está empezando, que va a tomar sus primeros pasos, pues nos comentaba que los anima a acudir a las escuelas de arte y sobre todo a practicar, a darle mucho al dibujo, a probar cosas diferentes, como él mismo comentaba que hacía cuando comenzó, y que se cuestionen mucho, que pregunten, que cuestionen mucho su estilo, lo que hacen, cómo quieren, y que entiendan cómo quieren contar su historia, que busquen continuamente su voz propia a la hora de ilustrar. And go with as open a mind as you can. Because if you want to draw comics, or if you want to design games or something like that, that's great. But art school is a time to look out into the world and try many things. And if after 3 years you come back, and after those 3 years you still want to do comics, or you still want to do the passionate thing from your childhood, then your work will be that much richer, because you will have tried all of these other things as well, and they'll all feed into your comics or illustration or whatever you want to do. Bueno, nos comenta que también es muy importante ir con la mente abierta, sobre todo cuando uno está en una institución académica de arte, porque básicamente uno entra con la idea de querer hacer cómic o querer hacer ilustración. O sea, uno como estudiante entra con unas aspiraciones muy específicas, pero el estar en una escuela de arte implica abrirse, implica probar un montón de contextos diferentes, ilustración, animación, videojuegos, que eventualmente van a alimentar también lo que uno quiera hacer, que puede ser cómic, o puede ser videojuego, lo que sea, pero el hecho de probar diferentes cosas, que salir de la zona de confort básicamente, va a ayudar a que evidentemente tu trabajo al final sea mucho más rico.
And the other thing is, remember to prioritize, make time for your own personal work. It's very easy to get lost in having to make a living, which is very important. You've got to buy food and you've got to pay the bills. But it's very easy to prioritize that work and keep putting your own work down the list. But the most important things you will ever do will be those passionate things that you need to do, that are your voice. And so it's very important to find a balance and to make sure that you give time to your own personal work. Nos comenta también que es súper importante, una de las cosas más prioritarias que el artista debe hacer, y es, me reitero, priorizar un poco la propia obra. Es muy fácil perderse en los encargos porque al final uno tiene que pagar facturas, pagar el alquiler, pero en medio de toda esa vorágine de trabajo que llega para precisamente poder vivir de ello, uno va dejando pues su propio trabajo y su propia obra hasta el final. Entonces él comenta que es muy importante no perderlo nunca de vista y guardar un tiempo del horario del día o del horario de trabajo o del tiempo libre, lo que sea, para dedicarle a la propia obra y darle un poco de amor y de estilo y buscar el estilo, precisamente el trabajo, al trabajo propio. And the other thing that occurs to me is that it's really also important to find the things that only you could do. Something about your life experience that is unique to you, that you can share with other people. You don't need to do yet another adventure story like every other adventure story, or another quest like every other quest, another fantasy story like all the others on the shelf. What is it about your life and your observations and your background that is completely unique that you could share with the world? I think that is connected to what you said before, that it's about looking for some point of view unique to tell a story. Yeah. I mean, the own experience is what is going to do a story that it's already told, unique. Yes, I think this is what art can do. It allows you to see through the eyes of somebody else, and that empathic feeling is really important now more than ever, I think. Vale, nos comenta que otra cosa súper importante es encontrar en la propia experiencia vital las pequeñas cosas cotidianas que hacen que harán que tus historias, o sea, a la hora de contar tus historias sean únicas. Y yo le respondía, pues justamente que conectando un poco con lo que nos decía antes de que mucho del trabajo del artista es conseguir un punto de vista único a la hora de narrar una historia, que hoy en día parece que está todo contado y está todo inventado, pero justamente es esa pequeña cotidianidad, las experiencias propias, lo que hace que el artista pues consiga su voz propia para contar historias que ya pueden haber sido perfectamente contadas, pero que es esa forma de contarlas diferente lo que las va a hacer únicas. Uno no tiene que hacer una historia de aventuras que ya está contada con los mismos patrones, tiene que meterle un poco de la parte personal del artista para que precisamente sea única en su especie actual. Okay. Okay, so I'm going to cut, okay, for a moment. Solamente para recordarles que esta charla está patrocinada por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, y que contamos también con el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. So I'm going to keep reading questions because we have a few ones. Okay. Jorge Donis, again in English. It's a pleasure having such a legend with us today. I was wondering, have you ever encountered a comic or graphic novel that made you say, I wish I would draw that, sorry. Oh, there have been many over the years, and it's usually finding
an individual person's work that is a whole world of work. The first time I found Winsor McKay's books or Lorenzo Mattotti's books or any of these people, a whole world of work opens up. So there have been many that I would love to have done. Nos comenta que hay muchísimos, muchísimos que él ha descubierto a lo largo de su vida y que ha dicho, pues mira, a mí también me encantaría haber hecho esto, y que hay un mundo inmenso de artistas que él realmente hubiera querido llegar a ser tan, o sea, llegar a crear algo como lo que ellos han hecho. And then there are lots of people I would love to work with. There are lots of not necessarily writers, but interesting creative people or scientists or people involved in worlds of endeavor that I don't know anything about and I could get to know by working with these people. So there's too many things to do than I will ever have time to do in my life, unfortunately. Nos comenta también que hay muchísima gente con la que le gustaría trabajar, no solamente escritores para guiones, sino también de muchos ámbitos distintos, como por ejemplo científicos. Básicamente porque le gustaría compartir tiempo con esas personas que saben cosas que él no sabe y que podría absorber ese conocimiento precisamente trabajando con ellos. That's a very interesting thing. Mm. I mean, because uh, you exchange knowledge with those people that are not in your industry, but Yes. you can use them to do the document part of your work. Completely, and that's exactly the right word. It is an exchange. Mhm. Whenever I've worked with a great chef. I've worked with an evolutionary biologist. I've worked with musicians, all sorts of people, and we just exchange our professional lives and our views of the world, and create something that neither one of us on our own could make. It's not just the sum of the parts, it's greater than the sum of the parts. No, nos dice que sí, que específicamente la palabra correcta es eso, intercambio, que él ha trabajado con personas de ámbitos completamente diferentes al suyo, como por ejemplo biólogos, pero que lo que hacen es precisamente intercambiar conocimiento, intercambiar información para crear un trabajo completamente nuevo y diferente, y que bueno, también forma parte del discurso que ha mantenido durante toda esta charla, que es encontrar esa parte original de la historia, esa parte única de la forma nueva de contar, ¿no? Okay, so I'm going to read more questions, okay, because we have Okay. we have a lot. Um, Daniel Hernández dice, ¿qué recomiendas a una persona que quiera comenzar en el mundo de la ilustración del cómic? Okay. She's asking, what do you recommend to a person who wants to start in the industry or the world of a comic book? God, these are big questions. We have a very, very smart audience. Yes. Um, well, I mean, there's probably broadly there's two ways. Either you want to get work with an established publisher as a professional writer or illustrator, in which case you have to find the publisher whose work you have sympathy with, who publishes books that you like, and approach them. You have to just go to conventions or write to the editors involved and make sure you've got really great samples of what you do to show them. Nos comenta que una de la primera parte más importante es encontrar los editores, precisamente los editores, no solamente que quieran publicar la obra, sino con los que uno se sienta cómodo a la hora de trabajar. Evidentemente, pues hay que relacionarse, hay que ir los contactos son importantísimos, y que ir a las ferias, a los eventos del cómic para mostrar el trabajo, y sobre todo también tener un poco en mente lo que puede llegar a querer la editorial. Si uno tiene fijado una editorial que quiere, pues proponer un trabajo que más o menos le vaya a gustar a la editorial. But the other way is more interesting for me, and that's just to make personal work. If you're a writer, find an artist friend.
Go to festivals, conventions, comics groups, and find somebody to work with. If you're an artist and you don't feel comfortable writing, well, there are plenty of writers around. Get to know them and work together. Or if you can do both, perfect. You can write and draw your own story, but do it. Finish a story and either publish it online. Now it's much easier to be seen than it was when I began. You had to actually physically make something. Now you can put something online. Or publish it as a little book, photocopy it, or just make a little publication. But make something that is yours and personal, and go out there and show it to people, and show it to professionals, show it to editors, and show it to your friends, and build an audience. And build an audience from being an author, not being just a hired hand for a big publisher. Powerful words. Nos dice que otra opción, que es la opción más interesante para él, es darse a conocer precisamente por ser un autor, por trabajar ese estilo propio, esas historias propias que uno quiere contar, independientemente de las vanguardias, de las industrias, de los requerimientos de los editores. Si uno es escritor, pues darte a conocer, ve a ferias, ve a cafés, ve a grupos de artistas para dar a conocer tu trabajo y hacer conexiones, básicamente. Hoy en día, comentaba que también es muchísimo más fácil que cuando él comenzó con las editoriales online, eh, o las autopublicadas. Al final, de lo que se trata es de crear algo propio y lanzarlo a la esfera pública para precisamente darse a conocer y construir una audiencia, ¿vale? Que hoy en día desde el Internet es muchísimo más sencillo que hace años cuando Dave comenzó a trabajar, desde el trabajo propio, desde lo que uno realmente quiere contar y cómo lo quiere contar. Okay. Okay, perfect. So, Gonzalo Santana nos comenta, si tuvieras la oportunidad de conocer a un ilustrador, pintor, artista de habla hispana, de cualquier época, ¿con quién te gustaría compartir una taza de café o té? Mil gracias por esta charla. It's a very funny question. He's Ah, asking if you were able to know an artist, an Spanish artist from any historical time, okay? Which one will be? With who would you like to have a cup of coffee or tea? well, I'm going to be very boring and pick the obvious one, which is Picasso. He Picasso. remains my greatest inspiration because he kept reinventing himself all the time, and he is a rare creative person who masters a certain way of doing things, and once it's mastered, he just pushes it to one side and finds a new way of doing things. Nos comenta que va a ser una elección un poco obvia, pero él sin duda sería Picasso, porque es una de sus inspiraciones del arte español, pues, y en general más grandes, porque precisamente es esa forma de crear y de plasmar algo de manera completamente diferente, una manera completamente nueva y completamente impactante. There are not many people brave enough to do that. That's why I love his work so much. Also, I have to say I am doing a book at the moment with a Spanish artist called Jorge Gonzalez, and Okay. we are doing a conversational book. I start and pass the image to him, and then he responds and sends me his reply, and then I reply back. So we're having a little visual conversation. Oh, very nice, very interesting. Yeah. Just a second, because I want to ask you about this. Nos dice que, conectado con lo que comentaba de Picasso, pues que no hay mucha gente tan valiente como para hacer lo que Picasso hizo en su momento. Y nos comenta además que ahora mismo está trabajando con un artista español que es, you told Jorge González. Indeed, yes. Jorge González, y que está haciendo una especie de libro conversacional, o sea,
So you sent him an image, Yes, it's inspired by a book called The Conversation, the conversation, okay? which was made by an American artist called Milton Glaser Ujú. and a French artist called Jean-Michel Follon. Vale, está inspirado it's a book, in a book. So that, yes, they made a book just exchanging images, and I've Ujú. always wanted to do it with somebody. And I talked about this with several people over the years, but I mentioned it to Jorge, and he immediately sent me a first image. So then I replied, and now we're 100 pages into a book with no end. I don't know how long it's going to be. Vale, nos comenta que está basado en un libro creado por dos artistas. Can you repeat the name of the artist? The American The artist yes, is Milton Glaser. okay. Have you, And the French one? have you ever seen the little button that says "I love New York"? Of I love course. NY. Ajá. Milton Glaser did that, Okay. Vale, and pues está and and the Jean-Michel French. Follon Vale. is the French artist. Vale, pues está basado en un libro que crearon estos dos artistas, americano y francés, que básicamente pues se intercambiaban imágenes y uno le mandaba una imagen y el otro le respondía con otra, y eso lo recopilaron todo en un pequeño libro, y es pues lo que está haciendo ahora mismo con Jorge González. Nos comenta también que esto es algo que él había querido hacer durante mucho tiempo, pero pues como que no había conseguido ningún feedback y se lo propuso a Jorge y inmediatamente le mandó una imagen y él le respondió y así están en un bucle de imágenes que no saben qué tan largo va a ser, pero que eventualmente se estará recopilado. Will you publish that? Yes, it'll be Ujú. published. Well, it'll be published when we decide to stop, and that might be after another 100 pages or 1,000 pages. I don't know. Nos dice que estará publicado en el momento en el que ellos decidan parar, ya sea con otras 100 páginas de las que ya tienen o 1000 páginas que no saben, pero que sí, eventualmente se publicará. The point of the book is become a place to try things that we would never try in any other job or project, and to find images that are deliberately new and unusual. And so some of them maybe don't work so well, but that's the point. It's a place to just try things and have fun. Well, it's a free place. It's a playground. Nos comenta que un poco la idea de este proyecto es crear un espacio en el que simplemente puedan hacer ilustraciones y trabajos que con los que nunca se han atrevido eh, a lo largo de su carrera y que probablemente no puedan, o sea, no funcionen tan bien a la hora de pues, venderse y tal, pero que la idea es un poco esa, crear cosas completamente nuevas desde cero, desde la inexperiencia, esto siempre he querido hacerlo, pero nunca me he atrevido a hacerlo, así que voy a probarlo. Y esa es un poco la idea. Okay? Okay. Perfect. So the last one that we have here, it's Silvia Machado, because we are arriving today. In fact, we passed through. Yes, we did. Yeah. So Silvia Machado dice, hello, Dave. I love your drawings. Your style is amazing. Do you think it will fit really well on your animated movie? I would love to see that. uh, sorry, I didn't really get that one. What was the last bit? Do you think it will? I mean, I love your drawings. Your style is amazing. Do you Okay. think it will fit really well on your animated movie? Okay, I'm not quite sure what the question is there. Are they asking whether my drawing style would work well in an animated film? Yes. Um, well, I think I hope so. Yes. I've got very close a couple of times to making animated films. One of them was I worked on an adaptation of Cages, my first book, but that didn't happen.
And then I've been working on an animated adaptation of a book I did called Varjak Paw, which is about a cat, written by SF Saeed. And that's been through so many drafts and different studios, from the Jim Henson Company to Sony Pictures, and it still hasn't been made. It's currently with an Irish producer. Still don't know whether it's going to get made. So maybe one day we'll see whether my drawings work well with an animated film. Bueno, básicamente nos ha comentado que él cree que sí y que realmente le encantaría. Ha intentado varias veces acercarse a productoras para que adapten sus obras, como por ejemplo Cages, a la animación y que estaba muy cerca de ello, pero que de alguna manera u otra, pues que todavía se le sigue resistiendo. El proyecto no sale adelante por lo que sea, pero que sí, que él espera que eso eventualmente ocurra y tiene muchas ganas de adaptar sus obras al mundo de la animación. Um, and then we have another one that is Okay, the last, the last one. Okay. it's the last Uh, one. yeah, Chloe Benny, thank you so much for all your wisdom. Uh, wonderful talk, and I will be sure to put your advice to practice. She's an illustrator that we have published. She's Great, a yeah, she's a Canadian illustrator, very very good. Okay. excellent, good. Also, conversations through images sound extremely fun to do. Got to try it one day. It's Okay, a comment. great. It's a nice way to end. All right. So, Dave, we have arrived to the end. Okay, Thank you so much. It has been a pleasure to have you here, wonderful. Thank you. and we are very very happy to have you here. Okay. Thank you. Lovely. Well, great. And I will. I'll have in mind all the wonderful the blue skies and the wonderful food I had when I was there, and all the experiences, and seeing the hoopoes, those amazing birds, the hoopoes, mhm. in the park. I had such a lovely time when I was there last time. I can't wait to come again. Oh, let's see. Yeah. In fact, we want to have you here again. Let's Great. see if 2022, as I told you at the beginning, came with a good news for us. Okay, good. Básicamente nos comentaba que él también está encantado de estar aquí con nosotros y que tiene muy presentes esos recuerdos de la vez que vino en 2019, en la maravillosa comida que probó aquí, el azul del cielo y esos pajaritos que, que veía en el parque cuando salió a pasear por Santa Cruz. Eh, Se muere de ganas por estar aquí con nosotros de nuevo. Great. Sin más, a todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Les recuerdo que la 18ª edición de Santa Cruz Cómic vuelve este año gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo de Tenerife, del apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y les recuerdo que el salón sigue, tenemos la semana cargada de actividades. Muchísimas gracias. Bye bye.